சென்னை பையன் ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ யூடியூப்ல இது இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாரு. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? வணக்கம் பாய். என்ன ப்ரோ மந்த்லி கேம்ஸ் வந்து இந்த கேட் கேம் தானா? இது போன மாசமே விட்டதாச்சே. இந்த மாசத்துக்கு எதுவுமே மந்த்லி கேம் விடல. என்ன கதை புரியலையே. அதான் ஒரே குழப்பமா இருக்கு. என்ன ப்ரோ ஒர்க்லாம் முடிஞ்சா? ஃப்ரீ ஹேண்ட்மேட்டு இல்லை ஆபீஸ் தானா? டிவிஷன் 2. ஐயா ப்ரோ இவனுங்க என்ன என்ன கணக்குல பண்றாங்கன்னு தெரில ப்ரோ. எனக்கு சத்தியமா ரொம்ப ஒஸ்டா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க மட்டும் தெரியுது. ரேங்க் புஷ் ஆயா என்ன ஆச்சு? ஆமா ப்ரோ டாப் ரேங்க் புஷ். ஸ்டோரி கேம் தான் போடலான்னு பார்த்தேன் பாய். ஆனா சொல்றேன் என்னான்ட்டு. ஒன்று டூ த்ரீ. பெப்பு நல்லா இருப்பான் போல இருக்கு ப்ரோ. பெப்பு முறையா இருக்கான். லோ ஸ்க்ரீமர். ஆனா இவனுக்கு ஏன்டா கோமனுக்கு போய் லோ ஸ்க்ரீமர் கொடுத்துருவீங்க? ரொமாரியாவும் நல்லா இருக்கான். பட் ஆனா இது நமக்கு பெப்பு தான் தேவை. இந்த ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்கும் பெப்பு. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. எழுந்துச்சனா என்னது பேரு? சாரி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ இன்னும் வேணும் ப்ரோ நமக்கு. புரியல ப்ரோ. எம்பிலம் கூட கூட பண்ணல ப்ரோ. ஐயோ என்ன சொல்றான்னு தெரியல ப்ரோ. இல்ல இல்ல எனக்கு புரியல என்னன்ட்டு லிட்டரலா. இன்னைக்கெல்லாம் ரேங்க் புஷ் ஆன நண்பர்களே தோல்வியே கிடையாது. 2000 2000 1000 அந்த மாதிரி போவோம். இந்த அளவுக்கு போற அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நான் தான் போயிடலாம். ப்ரோ ரேங்க் புஷ் இல்ல ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் நான் யோசிச்சேன். நம்ம ஓரளவு ஒரு இன்னும் டாப் ரேங்க் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்படின்றதுக்கு தான். ஆனா கேம் உண்மையாவே எனக்கு விளையாடணும் போல தான் இருக்கு. லிட்டரா எனக்கு இப்பயும் சொல்றேன் எனக்கு விளையாடணும் போல தான் இருக்கு. இது எப்படி இருந்துச்சு கேமு?
செம்மையா இருந்துச்சு. போங்க போங்க சொல்றேன் கேமர் பாய் என்னான்ட்டு. லியோதாஸ் ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. அறாமன் ஏதோ ப்ரோ பிளேயர் அடிக்கிட்டானுங்க. கேமர் வன்மத்தில் பேசுறாரு கைஸ், பாத்துக்கோங்க. வன்மத்தில் பேசும் நபரை பாருங்க நண்பர்களே. என்னடா விட்டினியா இருக்கான்? ஏன் விட்டினியா? is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play. Oh no, what has happened here? வன்மத்தில் பேசும் கேமர். Now it's Hazard. Hazard will not want to lose out here, not against Marquinhos makes the interception. Looks to the other side. Hey, நீ வராரா? Here's an interesting matchup. Who do you think this turns on, Jim? The fella you're looking at, Peter, Ashraf Hakimi. I think one of the better offensive fullbacks anywhere in the world. He's very much the modern fullback. He was a winger, moved a little bit deeper, but he still has that passion to get forward. And we know it's backed up by a great engine and occasionally an eye for goal. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Pele, Marquinhos does well to get it back. என்னோட பிளேயர்லாம் ஸ்டேபிளா இருக்கான். அம்மா ஸ்டேபிள். Van der Sar breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Hazard. And that is a little undercooked. என்னடா அவன்? விட்டினியா. Hendrick. That's a dangerous ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And this is Lewandowski. Santos still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Bellingham, someone who can always be the most immaculate finisher. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup, and that has left him in a heap. Pressing's intense, and it's paid off. And it's Bellingham, and that interception was most necessary. That was well played. Bellingham! And he looked every bit the assured keeper there. Bellingham is offering a wry smile there. Santos have the chance to go the other way. Dembele puts his foot on the gas. Can he get it through? Oh, good take in a good area. Looking for the run. Good read, needed to be. Hakimi. Hazard. And Hakimi. Hazard. Vitinha. And it's Cruyff. Saliba. Hey! Sliding in. How was this, Ra? Excellent tackling.
perfect example. ஏய் என்னடா சொதப்புறீங்க? He's had it taken off him. Yaya Toure. And it's Hullet. Dembele. Caceres. He's going to be disappointed with that. And here's Hullet. That was lovely, that. Otto played into the box. And it's claimed by the keeper. And that's put paid to a promising move. Hullet. And here's Dembele. அடடா. Dembele unable to make it happen for all his good intentions. And it's Hullet. Closing in on goal. Great chance! Goal! Santos! First blood! சாப்பிட்டாச்சா கைஸ் எல்லாம்? ஜெயன் பாய் சாப்பிட்டாச்சா? That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Santos have penetrated for the first time. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition. Bro, welcome bro. They've played it short. Otto puts them all in. ஏய் இப்படிடா. It's their second corner of the game. bro சத்தியமா சொல்றேன் bro. And the volley. And he's cleared. ஏய் என்னடா ஸ்மார்ட் அசிஸ்டாடா. And now they can spring out of defense. Teremos minuto de acréscimo. Lovely pass, but can he get there? No. Neymar. Great vision. Now that's well seen too. Don't FC That is going to be the final action of the first half. ஏவர் பாய் நான் வந்து என்ன சொன்னேன் என்னைக்குமே சண்டே நமக்கு வந்து கண்டிப்பா இது இருக்கும்னு நினைச்சேன். என்ன சொன்னேன் பண்ணலான்னு. நீங்க மண்டே ப்ரோ டாபிக் மாதிரி இல்ல ப்ரோ. உங்க ஸ்குவாட்ல சுனில் செட்டி இருக்காரா? இல்ல ப்ரோ நான் கேம்ல இருக்காங்க, ஆனா நான் வைக்கல ப்ரோ. தல வாங்க ராம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. சாட்டர்டே போடல நீங்க பாய் சாட்டர்டே போடாத காரணம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் என்னான்ட்டு. அதனால சாட்டர்டே போடல. இல்லைன்னா சாட்டர்டே போடாம எங்க பாய் போற? லைக் 10 ப்ரோ. நன்றி கைஸ். பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ட்ரிபிள போட்டே போமா ஓடிருச்சு. ஃப்ளோரான டபுள போடுங்க. ஓடிடுவான்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். Fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Alaiva. Hakimi. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. He's ruffled a few. Hey, epra adu? Well dealt with. Darren Fletcher. Fletcher. Itini ana super bro. Probing pass. Oh, that was nice, but not quite the end product required. It was such a clever idea to lift it into his path. எப்படிதான் ரெண்டு கோல் பிளேயர் வந்து தவறா இருக்கானோ. Knocks it into space. And the finish. He's done very well to get to that. Bale actually didn't do an awful lot. ஓடி ராம் ப்ரோ. என்ன ராம் ப்ரோ? Have their second corner now. நீங்களுமா ராம் ப்ரோ வந்து இதுல ஏமாந்தல 3000 காயின். ராம் ப்ரோ அதுல டென்ஷன் ஆயிட்டார். Played in with purpose. Pull it.
And they can counter here. And he's managed to get free. He's one-on-one. Short shapes to shoot. Oh, it's fallen loose again. இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான பாஸ் நான் பார்த்ததே இல்லடா. அடிச்சே இருந்திருக்கலாம்டா. I think that's just more proof that this team is very comfortable. கண்டிப்பா வரும் ப்ரோ. வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. நவம்பரே வரும்னு நினைக்கிறேன். Separated by the game's only goal. And here's Mbappe. Tries to pass it through. ஏன் ஒரு கோல் போட்டு வச்சிருக்கு. Passing nice and neat. Neymar. Decent chance. Quarter of an hour into the second half. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product and quickly. Vitinha. That's a nicely shaped ball. He has found the way through. It's come through and he's had a quick look inside. Otto just loves to go forward whenever he can. Now it's Mbappe. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back. There's the shot! It's in! நவம்பரே முடிஞ்சு. A 2-goal lead and they're firmly in control. A momentary lapse. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. ராம் ப்ரோ வந்து நம்ப மாட்டான்னு நினைச்சேன் ஆனா நம்பிட்டாரு. Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Santos are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. விட்டின் என்ன மாதிரி போறான் ப்ரோ தலைமை. Santos have it back and can go again. ஆஹா சரி ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இருக்குறதுல இந்த குறைப் தான் ப்ரோ. But that won't be the last they'll see of him. He's on it. Can he get away? That is ended up in. இவன் தலைவன் எங்கிட்ட போட்டு அங்க போடுறான் ப்ரோ. Hendrick. That's been intercepted. Bullet. Otto tries making a foray down the right. That is a brilliant interception. Bullet! Wow, super. Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, it was a bit complacent there, I thought, Peter. Maybe he thinks the game is already won. ப்ரோ இன்னைக்கு மொபைலை வந்து ப்ரோ சண்டே தான் ப்ரோ மொபைலை என்னைக்குமே நம்ம இது சண்டே மட்டும் தான். சண்டே தான் மொபைல். சண்டே தான் ஸ்டோரி கேம்ஸ் வா சண்டே தான் ஸ்டோரி கேம் சண்டே தான் மொபைல். வினோ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஆயிரம் ப்ரோ நோயல் ப்ரோ வாங்க. முத்து ப்ரோ வாங்க. எஸ்என் கேமிங் ப்ரோ ஜல்டான் கிடையாது. ஜல்டான் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. ஆனால் அச்சு தான் விளாட்றது இல்லை. ஃபார்வர்டு கொள்ள பேர் இருக்கானு ப்ரோ நமக்கு இப்போதைக்கு பிள்ளை வச்சு விளாண்டுட்டு இருக்கேன். No messing about, just bludgeoned away. Looking for options for movement. Sure. His hands on it. ப்ரோ கேமர் வாயலாம் பொண்ணாலா கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. He's had it nicked away. Leading by 2 and the finishing line in sight. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. அப்பா என்ன லாகு. Cruyff going face to face with his great rival. Very nicely done. The final 5 minutes. தலைவன் எங்கே போடுறோம் ப்ரோ யாரு நம்பால குளிக்கு. Just about came out on top, but they were certainly tested. Gets across to intercept that. Santos finding their passes. And now the breakaway. And it's Cruyff. Ball's gone astray. He's got plenty of space out wide here. He's found a way through. That has been knocked clear. That's alert and sharp and very well played. இந்த சைடு குளிக்க போறோம். He can run onto that. That's been cut out. Well played. அவரு And that's it. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right. போட்டுறலாம் ப்ரோ.
பாருங்க ப்ரோ ப்ரோ 7000 போயிட்டேன் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் ப்ரோ நீங்க கொஞ்சம் மூச்சா போட்டோம்னா ஓடிடலாம் ப்ரோ நம்ம. அதுக்கு தானே இப்போ மூச்சா போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இல்லைனா கூட நான் ஆனால் உண்மையாக ஸ்டோரி கேம் போடலான்னு தான் பார்த்தேன். சரி எப்படியாச்சும் மூச்சா போட்டு உள்ளே போயிடுவோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தேன். ஐயோ என்ன எல்லாம் ஒன்று திரள்றீங்க கைஸ், தவறு கைஸ். ஏன் பாய் படைய படைய திரட்டுறாரு தலைவா. தலைவா இன்னும் கொஞ்சம் மூச்சா போட்டா போயிடலாம் நண்பர்களே. இந்த இந்த சீசன் பார்ப்போம். இந்த சீசன் நம்மளால எவ்வளோ புஷ் பண்ண முடியுது. ஏன்னா இந்த சீசன் தான் நம்ம நிறைய பிளேயர் உள்ள வாங்கி போட்டிருக்கோம். புரியுதா உங்களுக்கு? அதுக்காக தான் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட இவ்வளோ பேசுகிறேன். கைஸ் பார்க்குறோம்னா சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். 4 பேர் பார்க்குறேன். 9 லைக் வந்துச்சு. நன்றி 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 கைஸ். எப்போதும் நீ சொல்கிறது தான். நீங்கள் இல்லாமல் நான் கிடையவே கிடையாது. அதுதான் உண்மை. அதனால நீங்களே என்ன புரிஞ்சுக்கலன்னா மற்ற யாரும் என்ன புரிஞ்சுப்பா சொல்லுங்க. கேமர் பாய் அப்புறம் நாங்கள் ஒருத்தர் படிக்கலான்னு போயிட்டு இன்னும் 3 நாள் இருக்கு சீசன் முடியறதுக்கு. ஒட்டுவா About reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's down to business here. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, I've heard only good things about this player, João Neves, Peter. He's very good under pressure, plays with an awful lot of courage, always wants to get on the ball, and positionally very, very sound. He's a real asset for any team at number 6 or an 8. Yeah, I'd have picked him too. No João doubt Neves. feel much the same way. என்னடா Can he get it through? They want to be quick here. It's breakaway time. Defence opting here for strength in Alacha. numbers. Santos have it back. ஐயோ குளிக்கிட்ட வாட்டங்க விட்டேன் ப்ரோ. டை Otto puts them all in. And he's taking no chances. தலைவா வாவ் Towards the சூப்பரா. right wing. Muscular approach does pay off here. மண்டபாய் யோ வாங்க மண்டபாய். ஐயோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் Airing after that one. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆனா தூக்கிட்டு வந்துறாங்கடா. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, that pass isn't the best. Neither side is especially adventurous early on. And he's let fly. மறையான பிளேயரா இருப்பான்னு The நினைக்கிறேன். goalkeeper. Yeah, it seemed the right range, and I guess it was worth a try. It's Kane! And collective relief etched on the faces of the defenders. He's a lucky boy there. You lose the ball like that, usually you're going to get punished. Pass somewhat off target. And it's Cruyff. Van Dijk cuts it out. Azar. Santos yet to have an attempt on goal. Bergami. டேய் Threads one in. Well seen. Saw that coming. Vitinha. Oh, now here's an interesting matchup. Well, that's beautifully weighted. And this is Hullet. Shoots! Goal! Santos! ஆமா ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் நிறைய பேர் வரானுங்க. சீசன் முடிய போகுதுல அதான். That was easy. Almost too easy. சீசன் முடிய போனா வந்துருவானுங்க எல்லாம். ப்ரோ அது வந்து நான் போற வரைக்கும் தான் ப்ரோ. டிவிஷன் 1 அழுத்தி முடிக்கிற வரைக்கும் தான்.
punished. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. Pull it. Oh, such a clever touch. Pull it! அடச்சா And it's hit the woodwork சா and out. புல்லட் ஹெட்டர் புல்லட் பாண்டி மாதிரி புல்லட் ஹெட்டர் தலைவனை கொடுத்துருக்கான். ஆனால் எங்கே தூக்கி போடுறதுன்னு தான் தெரில. அட்டாக் கொடுத்துருவோம் ஷார்ட்டு. இன்னொரு மாதிரி பாக்ஸ்குள்ளேயே இருப்பான். ஒரு பிளேயர் கொடுத்துருப்பார். Santos are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. Vitinha takes control. He's on the move. Vitinha, Pele, look at it finish. ஓப்பனா பாருங்க, கரெக்ட் ஓப்பனா இருக்கான். இப்பெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணா முடிஞ்சிடும். And they have extended their lead in the blink of an eye. So smooth, a signature finish. Well, we could be a little critical of that defense then, but the timing was pretty much perfect. So that's 2 now without reply. This is அந்த இடத்துல கேப் பாத்தீங்களா? நல்ல பிளேயராலாம் தான் முடிச்சுவானுங்க ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. நாலு பேரா இருந்தாலும் கடந்து போகணும். என்ன ப்ரோ முடிச்சிட்டீங்களா லைவ? பேட்மேன் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. நான் விளையாண்டுருக்கேன் ப்ரோ. ஆனா என்ன இது எப்படி சொல்ல, அந்த டைமில் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டு விளாண்டேன். ஆனால் கடைசியில் போயிடுச்சு ப்ரோ சப்ஸ்கிரிப்ஷனு. Pele, Vitinha tries to play it through. And Cruyff! It's loose now and they want to get it back. That's really well cleared. Now it's Mbappe. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Dembele, Van Dijk goes for a shot. Now who's going to be first to this? Acha. Idatra. Pe. Idatra. Santos with the corner. There first. Messi does really well to win the ball there. And that has put paid to that. And it's Cruyff. Ja. Guardiola. இந்த சைடு இருக்கு. Great vision. Kane unable to make it happen for all his good intentions. This is Dembele. Now it's Pele. Can he get on the end of this? Now it's Mbappe. Pass is just off target. That pass has been well intercepted. Hazard. He's going for goal. ஆண்டிவன் வந்து Serves up across. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணு ப்ரோ. The first half is done. What do you think we're up to after 45 minutes? Santos clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this, so they have to be alert. Santos are heading into the break very happy with how it's gone so far. And the game has already resumed here. There's the crossfield ball. Was that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Chance! And kept out by ஒரு கேவலமான விளையாட்டு வந்து நம்மளால ஆட முடியாது. I think he's done great. அழகா போட்டுருக்கலாம் ப்ரோ. Cruyff ரைட் ஃபுட் தானே ப்ரோ? Number 2 then. And the shot. மேனேஜரோட கோவமா ஆயிட்டாங்க ஜோன்ஸ். Yeah, I think he's going to be a bit ப்ரோ போடலாம் தான் ப்ரோ பார்த்தேன். ஆனா உண்மையாவே இன்னைக்கு சரி அதான்
என்ன நினைச்சேன்னா சரி புஷ் பண்ணி பார்ப்போம் எவ்வளவுதான் This is நம்மளால an புஷ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு adventurous தான் run down that left-hand side. Martinelli! Oh, the ball's run loose here. Well, it's that is asking for trouble. பாஸ் பண்ணி ப்ரோ பாஸ் தான் பண்ணேன் ஆனா குலிக்டுக்கு போகாது ப்ரோ அவ்வளவு தூரம் பாஸ் அதனால தான் விட்டேன். Tries a shot. It's off target and by quite a way. Well, the defense are in a good position to get behind the ball and let them just try from. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. Lovely pass. No, no, But no. can he get there? It's come through and he's had a quick look inside. ஆனா இது செம்ம இன்ட்ரெஸ்டா போச்சு அப்போ ப்ரோ முறையா கேம்னா அதான் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் முடிச்சிட்டோம். There's a shot. அடுத்த இன்னொரு 2-3 கேஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Martinelli is there and he can pick it up. That has not gone well. Now, can they get him away? Bernardo Silva. He might be in here. Bullet does have his name on the score sheet, of course. So 2-0 the score. Acceleration, Bastra. After half time. பா வேண்டை செத்துட்டாங்க கொஞ்ச Well, நேரம். it looked promising for a moment, but பச்சை it came to ஸ்மார்ட்டா nothing. சிஸ்டம் ப்ரோ. Engages and forces him off the ball. And it's Hullet. பால் Looking for a runner. Not the most accurate pass. Yaya Toure. Passing is crisp and sharp. Nicely shaped ball. Dembele. Santos have themselves a corner. ஓ I think. சரி விடுங்க பாருங்க. Yes, they do. Corner number 3 coming up. Cleared away. Hullet. No messing about, just bludgeoned away. It's Dembele! கொஞ்ச நேரம் பதிலா And that is doing no harm at ஓ all. சரி சரி ப்ரோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ ஆனால் சூப்பராக Set இருந்துச்சு. himself up. நீங்க பார்த்துட்டு நான் இருந்திருக்கும்னு சொல்றேன். Let him down. Guardiola. சூப்பராக இருந்துச்சு. கேமே ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டா போயிட்டே இருந்துச்சு. இவர் வந்தாரு சிவம் கேமிங் வந்தாரு. இன்னைக்கு ஆளை காணும் ஆளு. Played over towards the ஜேர்ன்ஸ் ப்ரோ opposite ஒலிகேன்னு flank. சொல்லுங்க. Switch that. கேமர் பாய் நம்ம கேம் பாய் எப்போ வேணா பண்ணிக்கலாம். Options for movement. நம்மள தான் இருக்க போகுது. To play it. He's having a go. அப்பா And the keeper has reacted superbly there. That's மண்டபாய் ஜோ. very good. You can't ask for much more than that. ஹாய் ப்ரோ வெனம் கிங். ஹாய் ப்ரோ வெனம் நம்பால் தானே இவர் தானே. And into the வாங்க bro, great வாங்க bro. arms of the keeper. நன்றி ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்கிரைப். Have the chance to go the other way. Martinelli. Oh, well cut out. No margin there at all. And that has earned a few nods of approval from the bench. கேமர் பாய் லெஃப்ட் எங்கே போட்டு வைப்போம் விலைக்கு பலம் ப்ரோ. எலக்டான் இப்ராஹிமோவிச் இருக்காப்புல. இன்னொருத்தர் யாரு நெய்மார் ப்ரோ வேணாம். இங்க யாரு ப்ரோ இருக்கா? அங்க எவனுமே இல்லை. சாட்டர்டே பண்ணல அந்த டே. Substituição. கண்டிப்பா ப்ரோ. So, third corner of the game. Camisa 20. நீங்க கேமர் பாய். Camisa 19. Deixando o campo para a entrada de. This time, surely. Camisa And again. 11. Teremos. ப்ரோ நீங்க கன்சோலா? ஆமா ப்ரோ கன்சோல் தான் கன்சோல் தான். Rafinha really must be thinking what he has to do to score there. Corner number என்னடா அவன் 4 அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். ஐயோ ப்ரோ. Big chance. அம்மாடி ப்ரோ நல்லா விளாட்றான் ப்ரோ பரவாயில்ல. And now they can spring out of defence. Oh, we expected better and so did he. இவெல்லாத்தா ஆனா இந்த ஹெட்டிங் தான் என்னால வாங்க. He's had it taken off him. Oh, easy pickings there. Tries to pass it through. It's a promising position. And here's Rafinha.
ஐயோ இவன் யார் ஓடவே பண்றான். Alexander-Arnold. Now it's Rafinha. And he's managed to get free. Rafinha! Well, now it's a race for the ball. Raul. அடடா ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இங்கே எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கானுங்க கருமத்தை. He gets big. சை And somehow he ஏன்னா 10 நிமிஷம் வாங்கி சுத்திட்டு இருக்கான் ப்ரோ. How decisive might that prove, Peter? It really would have put the wind in their sails if they were just one down as opposed to two. Walker spots it and intercepts. ஒரே நிமிஷம். Bernardo Silva. Dembele. And he's away. And it's Hullet. Looking to play him in. Picked out brilliant. And the shots! Euphoria. ப்ரோ எனக்கு ப்ரைஸ் 400 பரவாயில்ல ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. Cavorting. ப்ரைஸ் ஃபுல்லாக 400 கிடைச்சா நல்லது. They are tearing the opposition நல்ல கார்டு. Simply breathtaking stuff. No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Bullet. பால உள்ள Does well ஓட்டுறாங்க. to get it back. Vitinha. Odo. Foram indicados 4 extra minutes and it's அலைவா சாத்துறா having a shot. ஓடு. Oh, take அலை சாத்திட்டான். style. சாத்தி விட்டானடா Players ஓஸ் பாண்டி. ecstatic, fans delirious. This is utopian. More or less by himself, as cool as you like. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. Things looking so easy, almost too easy here. Well, they're very much the better team at the moment. Added time is up, and there goes the Na whistle. na 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 na. Santos, just a thrill. ப்ரைஸ் பிபி அந்த சொல்றேன் ப்ரோ. ப்ரைஸ் பிபிலாம் நானே ஆட்டோல தான் போட்டிருக்கேன். பட் இருந்தாலும் அதுவே நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா வேணா எடுத்துக்கோங்க, ஏத்திக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஓ கோல் பிளேயருக்கு தேவையானது வந்து ட்ரிபிள், ஆக்சிலரேஷன், ஸ்பீட், இது 3 தான். அது லிட்டரலா எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு. இங்க பாருங்க, ஃபினிஷ்லாம் நமக்கு ஃபினிஷ் ஓகேவான ஃபினிஷாக தான் இருக்கு. போதும் ப்ரோ. கிக் பவரும் சரி, எல்லாம் கரெக்டான எல்லா லெவலுமே கரெக்டாக தான் இருக்கு. நீங்க வேணா ஏற்றி டவுன்லோட் இது பண்ணிக்கோங்க. 4 9 12 8 8 4 9 12 8 8 ப்ரோ, அவ்வளோதான். பார்க்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ஹாய் விகே ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. கேமர் ஐயா ஹாய் இல்லைன்னு ப்ரோ. வாங்க கேமர் ஐயா. வேணும்னு வேணும் ஒளி ப்ரோ. என்ன பண்றது ப்ரோ, கேம் ஓவர். செலட்டான் இருக்கா? செலட்டான் இப்ராஹிமோவிச்.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of Andai, John. noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. எதனா இனிமேல் பாயிண்ட் கம்மியா வரும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. And that gets things running. Well, there is David Villa, a player whose thirst for goals is unquenchable. One of Spain's finest ever strikers, Jim. Yes, I think his record speaks for itself, Peter. He's far from just a poacher. I like the way he's constantly on the move, creating space for others, and he's got the creativity to play in deeper roles if needed. Azar. And it's Figo. Now that looks a decent ball. Figo. வா டா டா டா. Pull it. Hazard does ஓய் really well to win the அங்கல ball back. காண்டேடா. காண்டேவோட Mbappe. டிஎம்எஃப் He's ஓட in பதவி plenty of வந்து space here. Oh, he had to make that, and he did make it. Nuno Mendes. Mendes puts his foot on the gas. வாவ் வாட் a ball. It played through. There's no flash. வாட் a ball from this bro. அப்பா சம பால் bro. We can't be surprised because his instinct for doing this அந்த is பாஸ incredible. பாருங்க. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Milan finding themselves unexpectedly behind. There's a sharp little ball here. Santos leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Cruyff. Oh, this is a terrific... Takes a shot! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And it's Hullet. Pele, can he get it through? And Cruyff! வா They've got to be quick to recover this. தலைவா. What I can say from the keeper, that may turn out to be a pivotal moment. Oh, now here's an interesting matchup. அடச்சே. டேய். உடனே பாஸ் பண்ணிரும். That's an inviting looking ball, that. David Villa. Now it's Mbappe. Oh, no, that was never going to make it. Vitinha. This is the time you need that pace. That looks a good ball through. Adam. ஆஹா. To get it back. வாவ். ஏய் போச்சுடா. Hazard. He's shifting through the gears here. Threads one in, and that's a good ball. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. ஏய். And it's Azar. Now this could be... And the shot! And yes, it's there! AC Milan are all square. பை. It's a good finish. The odds were against him. நான் பை நீங்க. Little matter. Mbappe demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room. உங்களுக்கு for தெரியாதா him பா to என்ன get the shot கதைன்னு? away. And I think it's just top play. Milan grabbed the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be... Can he finish? உடுஜா தடுத்து நிப்பாட்றா. குலிக்கும் கிரைஃபும் செய்றானுங்க ப்ரோ மிட்ஃபீல்ட்ல. விட்டினியா குலிக் கிரைஃப் அப்பா. You just cannot stop. விட்றலா. Yeah, he won the jostle and it was a very good finish. And I think he'll go away feeling pretty good about that one. Santos go into the lead. Cruyff. Here's Vitinha. Passing is crisp and sharp. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Vitinha. Otto. And this is Cruyff. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested.
That's put paid to a promising move. And here's Mbappe. Now it's Figo. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And it's Otto. Well, he's going to be disappointed with that. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Azar. Great defending, strong and determined. Azar cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. ஆனா லிட்டரலா இவன் சிபியோட சூப்பரா இருக்கான் ப்ரோ இதுல. And there's the end of the first half. So we have ஏன் பாய் பாத்தீங்களா நீ மேட்ச் எத்தனை மேட்ச் வின்னிட்டு தொடர்ந்து 3 ஸ்ட்ரைக் a single goal the difference at half time. ஜெயிச்சிருக்க. It is quite a game. நடக்குமா? And That's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to... David Villa! And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. கேமர் பாய். It's a good run down the right. Cruyff. Vitinha. Otto tries a cross. ஓ சே. டண்டா. Just needed better contact. ஆமா ப்ரோ அவரு வாருங்க ப்ரோ. Nesta picks it up from the goal kick. And it's Otto. And he's அடேய். Azar. Mbappe. ப்ரோ சத்தியமா நான் போலான்னு தான் ப்ரோ நான் உண்மையா சொல்றேன். நான் உண்மையா போலான்னு தான் பார்த்தேன். This ended up in no man's land. எம்பாப்பே வந்து வீட்ல Otto ஃபுல்லா விளையாடு. calmly anticipates. Cruyff on 2 now and looking for 3. Ball's played through. Oh, he's found support. டைரக்டா Wide. போயிட்டான்டா. Oh, that's wonderful alertness. Pull it. Pull it. Set up one goal. ஏய்யா. Oh, good looking ball. Well, Peter, he's looking particularly sharp. And certainly on the hunt for his personal treble. Yeah, and I certainly wouldn't go against that, although he may keep an eye on the bench for fear of being taken off. He's had it taken off him. That pass isn't the best. Cruyff might just make this. And they're quick to get it back. And it's Hullet. Now this could be a chance. Up they go. That is lovely. He's onside. Tries to play it through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, that's fabulous. Hazard. Oh, that's nice. Conte. That's gone loose. Dembele did well to step in there. That was more than necessary. Oh, that's beautifully weighted. This is Dembele. No way through, so back it comes. Milan can breathe again. Just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. David Villa. ஓ இவன் இது பண்ணி வச்சிருக்கானா? It's Azar. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, it's a nice. Hey. He's gone for goal. எங்கடா கரெக்ட்டா பிடிக்கறான். ச்சே. And that is doing no harm at all. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too என்ன many பாஸ் அது numbers அப்பா forward. நைஸ். You can't help but leave some gaps at the back.
Na 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 na. Substituição no time do Santos. So, time for changes Santos. on both sides, actually. Sai para a entrada do jogador, camisa 4. Substituição em Ah! That's been cut out, well played. Pull it. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Messi. Now, can they get him away? Mbappe. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Rijkaard Ana, kept por- aware, and it is reclaimed easily. And it's Hullet. Looking to play him in. Hullet. Oh, that's super. It's Ibrahimovic. டேய் போடா டேய். He should have put that one away. Ibrahimovic has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the impossible. And now a sudden chance to counter. Good play on the left-hand side here. Will play through for the wide man. That's good play. Oh, look at the டேய் டேய் டேய், speed டேய். here. ஓ Now it's a race for the ball. சே Messi. Messi. Neither of these two want to come off second best. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Could move up a gear here. Vitinha, and it's Cruyff. Opts to play it back. Cruyff! Oh, he hit that sweetly. Cruyff clearly feels he did everything right. ப்ரோ there. க்ரைஃப் Really wasn't that far அடுக்க away. முடியல ப்ரோ எவனாலையும் இங்க அடுத்து பாடுறா கேம் பிளே தான் தலைவா Pull it. Now it's Villa. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Engages and forces him off the ball. minuto de acréscimo. And the pass is intercepted. Vitinha. டேய் இந்த இந்த தாண்டா அவன் மேல பாலை போட்டு போட்டே இதாவறான் அவன் மேல பாலை போடுறான் தான் பிரச்சனை Santos proudly Allez, puff c'est out beau, their chests in victory. They know that was a battle. They know. என்ன பாஸ் ப்ரோ அது எப்போ நைஸ் 12 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ இருக்கு ஓ இது டிவிஷன் 1 வந்ததுக்கு அப்புறம் அவ்வளவு தான் ஏறும் போல இருக்கு ப்ரோ 12 10 அப்படிதான் ஏறும் போல இருக்கே ஐயோ தௌசண்ட் 900 அப்புறம் 555 எப்படி சொல்றீங்க 555 சீரியஸாவா 500 போயிடலாமா வாட் இஸ் திஸ் ப்ரோ உண்மையாவா ஹாய் ப்ரோ வெனம் எஃப்சி வாங்க ப்ரோ எவனும் கிடைக்க மாட்டாங்க பெப்பை விட்டு கொடுத்தாங்கன்னா வாழ்க்கை நிம்மதியா இருப்பேன் இல்லை இதில் போக முடியாது நான் நினைக்கிறேன் கேமர் பாய் எதில் இருக்கேன்னு பார்க்குறேன் இருங்க இன்னைக்கு நம்ம இதில் இருக்கோம் இப்போ 5000த்துல இருக்கோமா இன்னும் எத்தனை போயிட்டு 865 அப்பா அது போகும் ப்ரோ இன்னும் இன்னைக்கு இவ்வளோ
கரெக்டா தானே சொன்னேன் இமே ப்ரோன்ட்டு. என்ன அது எதுவும் தப்பா சொன்னேன்னா? ப்ரோ நானே எங்கேயோ கடைசியில இருப்பேன் போல இருக்கே ப்ரோ. எப்பாடி 5000க்குள்ளேயும் போக முடியாது போல இருக்கே. ப்ரோ 875ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க எம்மாடி. ஆனா ஒரு மேட்ச் தோத்துனா நறுக்குன்னு போடுவானுங்களே. ப்ரோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பிரெயின் எஃப்சி ப்ரோ, அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நீங்க பேசவே மாட்டீங்க, பேசியிருந்தா கூட சொல்லியிருப்பீங்க, பேசல அதனாலதான். சரி சரிடா விடுங்க பாய், அதெல்லாம் விடு. வாழ்க்கைனா சில அடிக்கட்டு விழதான் செய்யும், அதனால இதெல்லாம் கண்டுக்க கூடாது. ஓ ஒரு மேட்சுக்கு 5 பாயிண்டா? ஃபுல்லா ஏறினா வேலைக்கு ஆகாது ப்ரோ. டாப்லாம் எப்படி போறது? நான் என்ன கனவுல வந்தேன்னா சரி 30 ஆயிரும் ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். அப்படியே அது போல இருக்கே. இப்போ 12 ஏறுது, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏறும்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டான்ல செலக்டான் இப்ராஹிமோவிச். ஹைட்டான பிளேயர் கண்டிப்பா நான் தேவைப்படுறான். Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. என்னென்ன பண்ண காத்திருக்கானோ தெரியலையே. ஐயோ ஐயோ கிளியர்ல பாப்பே இருக்கான் ப்ரோ. என்னன்னா 55 பாயிண்ட் இல்ல 55 பாயிண்ட் சொல்லல, அது 555க்கு போயிடலாம் நினைச்சேன். 555 555 ரேங்க் போயிடலாம் நினைச்சேன். அந்த நினைச்சேன். So Jim, would you say that this formation has become the norm in recent years? Yeah, I think it's one that places the emphasis on your centre forward, not just holding the ball up or finishing, but all the movement that happens around him, outside and inside the box. And he has to link up with that midfield and bring everybody into play, which ensures a more cohesive system. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Pull it. Well, Jim, there's very little room for debate when it comes to Andrea Pirlo's legacy in the game of football. He made that deep-lying creative position his own. Although I believe it was something that happened almost by accident. Pretty happy accident. Yeah, it seems he started out as a number 10, but he didn't have the necessary pace or physicality, so he just dropped. The game is all about stepping up at the right time, picking the most perfectly measured through balls, and he's nailed it. Shoots! That's going to go a long way. Bro, கார்னர்லாம் பார்த்து தான் ப்ரோ எடுக்கணும் போல இருக்கு. இந்த மேட்ச் படுக்க போட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஜோலி கார பைப்ரேஷன் தான் ப்ரோ இருக்கு. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative. I would say both have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. பா ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ. And it's Rodri. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Pele goes on a run down the left wing. A lot of space here, a real opportunity. Calafiori. 2500 பிளேயரா? High and with purpose.
Santos, so far providing no real test at all for the goalkeeper. Mbappe! Oh, he had to make that, and he did make it. And that pass is somewhat less than ideal. Botafogo clearly should have gone for the easier pass. No, Now no, they'll no. have to quickly regroup. Vitinha. Couldn't squeeze it ஐயோ through. கரெக்டா போடுங்க பாத்து. It's a decent chance to counter-attack. Neither of these two want to come off second best. Calafiori just loves to go forward whenever he can. Otto cuts it out. Pull it. If they want to counter, they could do with more speed. That's an untidy challenge. Free kick given. Na. That's a booking. Always looked it. டாப் 500 போனா இதுவா ப்ரோ? And it's Otto. It's a good run down the right. Cross flung in towards the middle. And that is expertly dealt with. இவனா இது வச்சான் ப்ரோ. Calafiori can see things others simply cannot. Botafogo trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Otto tries a cross. Oh, well, that is not a great touch. Oh, what a dampener that was just when we were நான் hoping... கொஞ்சம் இது பண்ணு ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தா Pull it. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. அச்சா. Pirlo. They'll want to make the most of this turnover. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Nedved will not want to lose out. ஆனா here இவங்க against this டிஃபரண்டா விளையாடுறாங்க opponent. ப்ரோ. Chance here to counter. Great ball if he can get there. Oh, that's fabulous. He's having a shot. Goal! வெற்றி Santos! நண்பர்களே. And that வெற்றி நண்பர்களே. 2:30. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So we have our breakthrough. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Nedved. It's loose now and they want to get it back. ஆ Now it's Nedved. And claimed Aha! it swiftly. முடிஞ்சுடா. Neymar has it in a wide position. Shot a goal! ஆ, Oh, taken with style. அதுக்குள்ள போட்டான் ப்ரோ. ஒரு கோலை போட்டே முடிக்கல அதுக்குள்ள போட்டான். In the blinking of an eye. Yeah, they say that fortune favours the brave. And வெற்றி we've அதுக்குள்ள. just seen an example. This team has real personality and character. He made it happen. And that'll be the final action of the first half. நல்லா விளையாடுறான் So ப்ரோ. it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Santos are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. So we're straight back at it at the start of the second half. Now it's Mbappe. He's had a shot! முடிஞ்சு ப்ரோ. Goal! நறுக்குன்னு போட்டான் ப்ரோ. They've done it! It was coming! They have their reward! Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Botafogo go into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear... Real chance! Well, he got rid because he was under pressure. Nuno Mendes. In it comes. And here's Dembele. Oh, we expected better, and so did he. Vieira does well to get it back.
Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. It's a sharp pass. Nedved going face to face with his great rival. Shifted it to the flank. Can he get it through? And he's made sure that's not getting through. Still they trail, and time is ticking away. Now it's Dembele. And he's taking no chances there. Vitinha. Vieira. ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. So what can they make of this? Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. இந்த ஒரு பாஸ் பண்ண போடலாம் நான் அந்த அழகா That's போட்டான். Neymar. Now it's Nedved. Oh, that's well spotted. Vitinha. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Otto gets into some space. ஆஃப் சைடா? And this is Hullet. Takes a shot! And that certainly packed a punch. Looking for options for movement. And he has slightly undercooked that one. Botafogo clearly didn't help. And the finish! சூப்பர். போறாளாம்டா ப்ரோ. நல்லா பால் கண்ட்ரோல் பாத்தீங்களா? Better. செம்மையா விளையாடுறான். Moment that needed composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Substituição. Santos choosing to make the first change. Well, that has changed the dynamic somewhat. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Otto. Quick look, then plays it in. Yeah, Wow. I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. ஆனா இவங்கலாம் டீசென்ட்டா விளையாடுறானுங்க ப்ரோ. லிட்டரலா சொல்றேன். Vitinha. Now it's Puskas. And again, they're pressing effectively. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well. கரெக்ட் பாஸ் தான் மெயின் கரெக்ட்டா. Could be danger here. And Hullet! Delivered with swing. This is the time you need that pace. அந்த அளவுக்கு பாஸே போட்டு தொலைய மாட்டேன் ப்ரோ. அதான் பஞ்சாயத்து. And here's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Calafiori has it out wide and in space. Nedved! Well, now it's a race for the ball. I think that's great defending. He just made sure. Hello! Against the crossbar. ரெட் He should have பாஸ் போடு ப்ரோ. ஜோபி ப்ரோ. இல்ல கரெக்ட் போய். ஆனா எனக்கு பாஸே வந்து தொலைய மாட்டேன். For all the world like they were going to go 3-up. வெற்றி நன்றி ப்ரோ. ப்ரோ தலைவா கேமர் பாய். வன்மம் ப்ரோ. Now it's Mbappe. Aims beyond அப்பா the செம்ம. defence. And that's a simple one for the keeper. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Oh, easy pickings there. வாட் மாதிரி விளையாடுறான் ப்ரோ. தீர்ந்து Calafiori. நல்லா விளையாண்டானா. Oh, good read. டேய் Positioning so good. பீஸ்ரா. Chance! Oh, it's fallen kindly here. And no, No one. couldn't find One. the finish. Pull it. Now, what about a counter-attack? பாஸே பண்ணி தொலைய மாட்டேன் தற்கொலை நாய். And no, பரவாயில்ல விடுங்க. 5 மேட்ச்னா ஒரு மேட்ச் தோல்வி ஜெயித்தான் செய்யும். ஜெயிக்காமலே இருக்க முடியுமா? look at the space here. Chance! It's loose. And Anna. race for the ball. Oh, that was vital. And here's Mbappe. It's Neenga. It's not an especially good pass, that. Well seen. Saw that coming. Decent chance. ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் பாட்டு மாதிரி தான் ப்ரோ ஆடுவோம் எல்லாரும். ஆமாம் ப்ரோ கருமம். ஈஸியாக ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. தேவையில்லாமல் விட்றேன் பாருங்களேன். அவன் ஆனால் நல்லா ப்ரோ. அவன் டீசெண்டாக விளாட்றான் ப்ரோ. உண்மையாகவே சூப்பராக விளாட்றான் ப்ரோ. கள்ளித்தாயி மாதிரி இல்லாமல். That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish.
It's beautiful poise. I mean, most players in that position. சில பேர் சல்லித்தாயில மாதிரி பண்ணுவானுங்க, ஆனா இவன் அப்படிலாம் பண்ண Not மாட்டான். this fella. And that means just one thing. Match ball. This is frightening football. ஏன் ப்ரோ ஒரு ஒரிஜினல் ப்ரோலாம் இப்படி தான் கைஸ் இருப்பானுங்க, பாத்தீங்களா எவ்வளவு டீசென்ட்டா விளையாடுறாங்க. So now the difference is 3. Well, that is one way to stop him. தலையன் ஃபவுல் தான் கொஞ்சம் வைக்கிறான், ஆனா பரவாயில்ல, நல்ல பிளேயர். சல்லித்தாயிலிங்க தான் இந்த மாதிரி விளையாடுவானுங்க, இருக்கனுங்க மாதிரி விளையாடுவானுங்க. இவெல்லாம் டீசென்ட்டா விளையாடுறான், டாட்டா விளையாண்டு அவங்க நம்பிட்டே இருப்பான். கரெக்ட். நான் பாஸ் போட அது வேணா கரெக்ட். என்ன பண்ணி சார் பாஸே போட முடியல. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. நைஸ் ப்ரோ. That is it. The referee நல்லா விளையாண்டா. enough. என்ன தோடியை கொடுத்து விட்டானுங்க, அதான் மன கஷ்டமா இருக்கு. பரவாயில்ல, The fickle nature of football. Everything looked so good. 10 மேட்ச்ல ஒரு மேட்ச் தோக்க தானே செய்யும். நான் மைனஸ் அதிகமா போயிருமா போச்சுடா. 23 பாயிண்ட் மைனஸ். சரி கைஸ், பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். கேமர் பாய் உட்காந்து ஜண்டாவை மொரட்டா போட்டீங்க போல இருக்கே. யாரு ப்ரோ, யாரோ கேமர் பாயின் ஜண்டா. போட்டு விளையாடவே மாட்டேன் ப்ரோ, எப்பொழுதுமே இந்த பாஸ்போர்ட் நான் விளையாடவே மாட்டேன். அது எனக்கு வந்து தொலையாது, போய் நான் போய் ஆஃப் பண்ணிட்ட பாலை கொடுத்துருவேன். பாக்குறவங்களாம் சேனல் அப்படி 14 வந்து புதுசா பாக்குறீங்க அப்படியே சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. நன்றி கைஸ், 15 லைக் நன்றி கைஸ். பரவாயில்ல விடுங்க, வாழ்க்கைனா சில, ஆனா எல்லா மேட்சும் ஜெயிக்க முடியுமா? என்ன சொல்றீங்க? பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நமக்காகவே என்னாச்சும் கொத்தடிமை மாட்டுவானுங்க, அவங்கள பிடிச்சி வெளுத்து விட்டுருவாங்க. இவனை மாதிரி ஆள்லாம் அடிக்கடி புடுங்கடா, நிம்மதியா இருக்கு. ஐயோ ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ, அடிச்சிட போறான் ப்ரோ கோவப்பட்டு. லாஸ்ட் மேட்ச் 23 மைனஸ் ப்ரோ. போனாமே திடீர்னு அவங்க நல்லது பண்ணுவானுங்க. டிவிஷன் 1 போயிட்டா முக்காசி அப்படி வரமாட்டானுங்க, முக்காசி இந்த மாதிரி பிளேயர் தான் வருவான். டிவிஷன் 3 டிவிஷன் 2ல இருக்கணும் கனெக்ட் பண்ணி விட்டு. ஐயோ எதுல ப்ரோ, எதுல சுத்துனீங்க? So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And we're underway. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks. That's not just because he's 6'6", Peter. He's got great reflexes, wonderful positioning, and he's a strong defensive leader. I think opposition defences will also need to watch out for his long throws. And pull it! And he's done it! ஓட்டுவாலாம் எப்படி ப்ரோ தடுப்பான் குளிக்கு சாட்டை? இல்ல இவங்க கொனாமி மனசாட்சியோட தான் பண்றானுங்களா? ஓட்டுவா எப்படி தடுப்பான்? இந்த கார்டா கூட பரவாயில்ல. நம்ம சாட்டை அசால்ட்டா நடு ரோட்ல இருந்து அடிச்சிட்டு இருக்கேன், உள்ள போயிடும். Mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. Goes for a shot. He scored. ப்ரோ மை ஜண்டா அப்படி. A game of thrills, all
ஏய்யா Yeah, அடிச்சுட்டான் since ப்ரோ. going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. They forced the error and extracted the maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time. He's going for goal. He's done very well to get to டே that. அங்க போட்டுருக்கலாம் He இவனுக்கு. really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. They've played it Ingidan. short. He's through, now is he in? And now they can spring out அடிச்சு of விட பதில் defence. வீடு அடிக்காம. Looking to play him in, and it's made its way to him. That is lovely. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Good take, and is he in? Trice! Oh, off the bar! Hey bro, you also well played bro. Nice game bro. Oh, maybe it Your was skills one of are those too moments good, bro. when he just caught it too well. Hazard. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And it's Caceres. ப்ரோ இல்ல இல்ல இது இந்த ஆளன்னா தடுத்துருவான் ப்ரோ அவன். Oh no, this does not look good. Haaland. அவன் வேண்டிவன்லாம் இந்த இது ஹாலண்ட் அடிக்கலாம் ஈஸியா தடுத்துருவானுங்க ப்ரோ. ஆனா ஏன் தடுக்கலன்னு தெரியல. They've got to be quick moving this forward. Can he latch on to this? Oh, lovely feed. He is such a good mover. கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஓடினா தலையணும். Saka did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Might be dangerous. Shapes to shoot! Goal! Santos! And they're back in front. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Santos take the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Vitinha, can he get it through? ஐயோ. Had in mind that was not it. Nicely spread. ஹாய் ப்ரோ சிவம் கேமிங் ப்ரோ வாங்க 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 வெல்கம் ப்ரோ. The less said உங்களை about தான் the பேசி pass, இருந்தோம். the better. Well, he certainly wasn't in the mood to take அவர் any வந்தா risks. கேட்பாரு அப்படின்னு. And that's put paid to a promising move. Bullet is wide and looking to get onto this. And this is Cruyff. Shoots! வாவ் செம்மடா. And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Santos have their second corner now. ஏன் குளிட்டு கார்னர் எடுக்கிறான்? Goes short. He's had a shot! And he's following up. பா He has done it. சரியான அடி. They are really purring here. And ஏமரையா மாஸ் என்ன extended their lead in the blink of an eye. ஏமரையா அதுக்கு வேணாமா. Santos go two up and into a position of real strength. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Oh, that's neat. Santos heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Haaland. Saka going face-to-face with his great rival. Looking tidy in. Chance for a shot! இந்த மாதிரி கால்லாம் வச்சுட்டு எப்படி ப்ரோ விளையாடுவான்? Not what he had in mind. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. And it's Dembele. ஆஹா. Knocks it into space. He's in plenty of space here. That's good play. ஏய் இவன் அவன் சமய ப்ரோ பிட்ஸ் போடுறா. And here's can he finish? பிட்ஸ் போடுவானா பிட்ஸே போடாம வச்சுக்கணும். Vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. என்ன ப்ரோ ஏன்
ப்ரோ இல்ல இன்னைக்கு இது போறேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. Santos are looking to go forward now. He's beaten the last man. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Oh, it's Dembele. Aimed beyond the defence. Van der Sar gets his hands on it. And we hit half-time. ப்ரோ பொசிஷன் என்ன ப்ரோ? என் பொசிஷன்னா புரியல ப்ரோ. என் பொசிஷன்னா என்ன கேக்குறீங்க? நம்மளாம் எப்போதும் குளிக் பொசிஷன் தான். அலன் வாக்கா ஆமா ஆமா ப்ரோ. லைவ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரலையா? ப்ரோ வந்துச்சே ப்ரோ. வரலையா இன்னைக்கு? Santos head in for half-time with a 3-1 lead. Na 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 na. Substituição no time do Santos. Camisa 23. And the second half gets underway. Para a entrada do jogador, camisa 11. And that interception டோன்ட் சேயா அவர் கேம்ல கேக்குறார். கேம்லயா? என்னது எனக்கு புரியல உண்மையாவே. Santos do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. He's had a fair tumble under that. யாய் அங்கிட்டு பார்த்துட்டே இங்க விட்டேடா தம்பி. ஏய் போறா அவன வச்சு பிட்ஸ் போடுறா ஒரே ஒரு பிட்ஸ். போடுறா. Bergovi cannot be beaten that easily. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Bernardo Silva. மபால். He's being urged to shoot. And he's quick to snatch. It's Asa! They want to be quick to recover this. பாக்குறீங்களா? Vitinha. டேய் நல்லா தான் பாஸ் போடண்டா. கால்ல என்னடா? கட்டுக்கா. The most accurate pass. இங்கிட்டு பால போட்டாலும் பிடிக்கிறான். நான் மட்டும் பாஸ் மட்டும் ஒழுங்கா போட்டேன்னு வெச்சுக்கோ ப்ரோ அவ்வளவுதான். That's a good run down the பிடிக்கிறதுக்கு ஆளே இருக்க மாட்டான் அப்படி இருக்கும். That's a good ball. And reclaimed it in a trice. Look at the space. Asa! Oh, terrific save from the keeper. நியூ பேக் எப்படி இருக்கு ப்ரோ? நியூ பேக் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. ரெண்டு பேரே நல்லா பெப்பு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் நமக்கு. Santos have the chance to go the other way. பவுல். He's pulled him up for that லிட்ஸ் challenge. 10 கரெக்ட். What was coming? That's a yellow. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ கனெக்ட் ஆகுதே ப்ரோ. அவ ப்ரோ நான் விளையாண்டேன் ப்ரோ அவனை வச்சு. என் அக்கவுண்ட்ல பங்கமா கனெக்ட் ஆகும் ப்ரோ. Nesta to Bergomi. Pushkas. Now that's well seen too. அதான் நீ பாக்ஸ் என்ன பாக்கணும். அப்பா செம பாஸ்டா. Options available on the bench if they want to go that way. That has been cut short. Hazard. Bernardo Silva. And the through ball. நம்ம லைனை இறக்கி விட்டுறோங்க. He won't be happy with that one. இந்த பாஸ் தான்டா ஒன்னு. This could be a chance. Vitinha. பாஸ போடேன்டா ஒழுங்கா. Pull it. Yeah, they were looking for a counter attack. He's got away. Cruyff. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. The ball is loose and the chase is on. Cruyff towering forward here.
And pull it! ஓ அவனை வச்சே அடிச்சிருக்கணும். குடிக்கு நடுவில் வந்துட்டான் ப்ரோ. Goalkeeping. Well, someone's உன் doing கோலர் the job என்னது? properly, Peter, that's for sure. உன் கோலர் பாவம் ப்ரோ. உன் கோலர் And the referee has brought லைவ் it எப்போ back ப்ரோ and ப்ரோ அதுக்கப்புறம் என் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் விளாட்ல. அவ்வளோதான். so third corner of the game. அதுக்கப்புறம் விளாட்றது. தலட்டான் நல்லா இருக்காப்ல. தலட்டான் வந்து ஹைட்டா இருக்கனால டக்குன்னு நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து கொடுத்துறோம் ஆள். Substituição no time do Santos. Camisa 19. Vai ser substituído pelo jogador camisa 4. Substituição em andamento. And he's there to clear it. And now a sudden chance to counter. லியோனல் மெஸ்ஸி அங்காரா மெஸ்ஸி. Position, the pressing's intense and it's paid off. Bullet looking to add to his goal. Now it's Cruyff. Foden shifted it to the flank. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are Puskás gets real chance. புஸ்காஸ் போட்டான். ரொமாரியோ ஓஜுகட். ஆமா ரொமாரியோ ஓஜுகட் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு நான் ஏன்ட்ட இல்லாது இவன் தானே பெப்பு தானே. பெப்போட ஸ்டார்ஸ் பார்த்தேன் நல்லா. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. ரொமாரியோ ஆமா ரொமாரியோ நல்லா இருக்கும். apologies, but I was 3 கார்டுமே ஓரளவு நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா நம்மகிட்ட காசு he இல்ல. came up trumps. And there's the shot. இவனுக்கு அடிக்க தரல ப்ரோ. அடிச்சிருந்தா நல்லா அடிப்பான் bro. Can he spark a counter here? Nuno Mendes. Great vision. And here's Mbappe. No, that's been intercepted. Cruyff. Spread out to the left. And this is Puskás. Puskás with the challenge. Urra. And he has given away a free kick. Threads one in, and he's picked it up out wide. And a chance! கைஸ் பார்க்கணும்னா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். அவ்வளோதான். புச்சா போட்டாச்சு. Corner number 3 coming up. Van der Sar. Van der Sar. ஆனா வேண்ட சார் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. டிபி மாத்தி விட்டேன். Yaya Toure. Dink through. Oh, good ball. Chance. அடிச்சிருந்துருக்கலாம். ஆனா Didn't quite meet. இதை வச்சு பண்ணலான்னு பார்த்தேன். அந்த மாதிரி போடுவானுங்களா, அந்த தூக்கி போட்டு அடிப்பானுங்களா, அந்த மாதிரி அடிக்கும். Indicados 2 minutos de acréscimo. Good play on the left-hand side here. Crossed into the middle. That's the keeper's ball. They've got to make this nice and quick. And the referee brings it to a close. ப்ரோ நம்ம அக்கவுண்ட்ல ஆல்ரெடி ஓஜியா தான் இருக்கு. Pretty much in utopia. ஆமா ஆமா நம்ம அப்ப நல்லா தான். குறை சொல்றாங்களா யாருமே கிடையாது. பெப்பு ஒருத்தன் தான் நமக்கு இப்போதைக்கு. அவன் ஒருத்தன் கிடைச்சாலே லைட்டா மன நிம்மதியோட புறப்படலாம். அக்கௌண்ட் எல்லாம் தரமா இருக்கு ப்ரோ. நாளைக்கே போ.
ஆமா ஆமா ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு, அந்த அளவுக்கு இல்ல, லாகும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, சாலியா இருக்கு. வேற ப்ரோ கேரளா எஃப்சி ப்ரோ, இந்த பையன் ப்ரோ. ப்ரோ இந்த பையன் எத்தனை வாட்டி கனெக்ட் ஆகிட்டான் எஃப்சி கோவா, கொஞ்சம் ஒரு 10,000 கனெக்ட் ஆயிருப்பான் ப்ரோ. அப்படியா? டேய் ப்ரோ ஹைட் கம்மியால இருப்பான் தலைவன். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So that's got things underway. In a system like this, Peter, Yeah. winger fullback combinations Bro. can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by full. That's a half-decent try. ஏ விக்டர் பாலாவா? They want to make the most of this turnover. Otto. Threads one in. And he's made sure that's not getting through. Danger averted for now. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. பிராங்க் But he ரைக்காடா? does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. That's good pressing, squeezing the play. Well, that's beautifully weighted. And now they can clear their lines. ஓ ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங், ஓகே ஓகே. ஆனா அந்த அளவுக்கு ஹைட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். போவோ மேட்ச் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு இருக்க மாட்டான். Hazard. அதான். Otto trying to keep this in. Really didn't have enough to concern the defense. அப்போ எல்லாம் மாடு முட்ற மாதிரி முட்டிருப்பானே. Played into space. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர், பிள்ளை பிள்ளை பிள்ளை. Now this could be a can he finish.
பா Goal! செம்ம Santos! பிளே 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 No குட்டி பிளே பெரிய space, பிளே ப்ரோ. no problem. ஆனா டிம்பலேவும் Just சரி cannot stop him. இவனும் சரி Well, at one கரெக்டா stage, he இருக்கான். was being body checked, Peter, and then the next minute, it's in the back of the net. That's wonderful striking. Santos have penetrated for the first time. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And it's Hullet. Cruyff. ஓ ப்ரோ 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 அக்கா போயிட்டேன் ப்ரோ. Pele! ஐயோ ப்ரோ சமாடி சமாடி வா. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. He's free, he has got space. ரைட்டா முன்னாடி இருந்தா நடந்துரும். Knocks it into space. Yaya Toure. Looking for options for movement. Oh, that was vital. நான் அங்கிட்டு போய் ஏன் இங்கிட்டு Just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was... ஓ Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. That's a good run he's making there. Very nicely done. Mendes did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ப்ரோ சா Ball is over the line. And that's another throw. பெரேசியா நான் இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப லேக் கம்மி ப்ரோ. Azar. That has not gone well. Looking to play him in. Hullet receives it in a wide position. விரட்டான் இப்ராஹிமோவிச். ஆனா இப்ராஹிமோவிச் வச்சா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது. Played back in. Keeper's dealt with that. Santos really should be happy to let this half run out now and go again second. He's a sharp ball here. ப்ரோ And the side 1000 மேட்ச் ப்ளே பண்ணி Well, I'm not quite sure he needed to hold 1000 match play பண்ண as என்ன much பிடிக்கல as he தானே? did then. A couple of his teammates were very annoyed. showing great feet there. And Cruyff! Oh, just lacked a decent finish. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will... ஆனா தலைவன் க்ரோய்ஃப் next time. விட்டுறலாம் மொட்டா இருக்கான். செலக்டான வச்சுக்கோ. செலக்டான கொஞ்சம் மண்டை கொடுப்பு இருக்கனால செலக்டான போட்டு அடிக்கலான்னு. இவன் க்ரோய்ஃபை வந்து இவனை வேணா ஏஎம்எஃபாக வைக்கலாம். நம்ம பிளே வேணா ஏஎம்எஃபாக வைக்கலாம் ரீப்ளே ஃபார்வர்ட்னால. Substitutions taking place. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. எல்லாம் ஹைட்டான பிளேயராக இருந்தால் நல்லா All இருக்கும். wanted to see what a sight this is. Now, that's what you call a luxury addition, to be able to summon someone of this caliber. Santos can, of course, make a change whenever they choose. Oh, that's superb. Oh, well இங்கிட்டு போனேன் played. குளிக்கிட்ட. Azar. And the counter is on. There will be 1 minute added time. ஒரிஜினல் அதாடா வச்சிருக்கான். Stuta. He's gone for goal! They've got to be quick to recover this. Oh, he's been caught on it here. In towards the back stick. He's having a shot! Sticks it away! ப்ரோ பிளேயர் கெமிஸ்ட்ரி பீக் ஆகும்னு சொல்றாங்க. அப்படியா? ஆனா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஆமா ஆமா அது என்ன கரெக்ட். The desire there. These boys... There's the whistle. நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆகும் தானே. ஏன்னா Neither side has been able to ஒரே பிளேயரை வச்சு விளையாண்டா நல்லா இதாகுது. for the lack
lack of trying. டீமுக்கு செட் ஆயிட்டாங்கன்னா தடுக்கவே முடிய Well, மாட்டேங்குது. it's been a tight game, but one that's packed with incidents and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. ஐயோ ஜெயிக்கணுமே ப்ரோ. And so we're off again. Santos clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just தேவையில்லாத வேலை. if it's not broken, don't try to fix it. Not the most accurate pass. Otto. Right Right. guard kept aware, and it is reclaimed easily. Tries to play it through. பாலை வாங்கிடுவான்னு நினைச்சேன். Belletti. Ambitious ball here. Oh, well played, well sorted out. Vitinha. It's a searching pass. You can never be short of runners in the space, as long as the space left behind is filled. Bullet. Oh, super ball. Oh, and they really should have been made to pay. யாருக்கு எனக்கா? இல்லையே ப்ரோ, எனக்கெல்லாம் கம்மியாக விளாண்டுருப்பான். That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Rijkaard. And here's Batistuta. Batistuta purring through the gears. Bergomi defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Ibrahimovic. Great vision. No, that's been intercepted. And here's Ibrahimovic. நான் தடுமாறானுங்க They were looking பையன்லாம். for a counter-attack. And it's Vitinha. ஐயோ ப்ரோ, பையன்லாம் தடுமாறானுங்க ப்ரோ. Reclaimed it in a trice. Santos do have options available on the bench if they want to go that way. Looking for a runner. Pullet, who's set up one goal so far. Otto. டேய், Well, that is one way to stop him. Good read, needed to be. Searching passes played there. And that Hey! interception most necessary. He read that really well and stopped it. And no, that is pretty much the end of that. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Lovely ball and a tries a shot. பாடி. Goal! Santos! ஐயோ ப்ரோ, வச்சுக்கிட்டு கொடு. Lead once more. இல்லை ப்ரோ, ஜல்டான் மாற்றினோட்டே ஏதோ ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. ஹாய் ப்ரோ, டைம் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம். Were against him, little matter. Such a well இல்லை எப்படி என்னமோ மாறுத மாதிரி இருக்கு டீம்லே. to be shut down, but he thrives in situations like that. டீம்ல ஏதோ கிறுக்கா முறுக்கா மாதிரி இருக்கு. என்னன்னே தெரியல. Substitution on the field. மாடி சரியான மேட்ச் ப்ரோ. So the manager can make a change for the first time in the game here. 23. Santos take the lead. 17. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one Talaiva. contender, and he's done it again. And he's intervened well there. Number 25. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. It's not an especially good pass, that. Pullet does really well to win the ball there. Wilshire. Oh, good read. That was well played, well stopped. Probing pass. That's going. டேய் 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 இதாடா. இத பாசா He புசு. is just caressing the ball. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And it's Pullet. டேய், Some excellent tackling பூட்டி here. அது ப்ரோ, That பூட்டி was ப்ரோ. a perfect example. ஐயோ போச்சே. ஓஹா, இவன் பிசாடு ஒரே ஒரு பாச போட்டு முடிச்சிருவானே ப்ரோ. It's been won straight back. Guti.
Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. பொக்கா ப்ரோ சை கருமம் ப்ரோ கேவலமா விட்டேன் ப்ரோ அதை Have won it. கரெக்டான பாக்கு Well, ஆமா he ஆமா ப்ரோ seems to be playing with a lot more zest now. கேவலமா விட்டேன் ப்ரோ He does look the most likely to அட்டா grab அட்டா that அட்டா second goal cushion. இந்த மாதிரி கேவலமா போய் விட்டேன் ப்ரோ அந்த பாலா போயிட்டு நாளைக்கு ஆகுது ஃபார்வர்டு யாரு ப்ரோ ஃபார்வர்டு வாய் ஃபார்வர்டு ரெண்டுமே டம்மி பீஸா தானே இருக்கானுங்க ஆனா எங்க இந்த பாஸ் திடீர்னு விழுவுது பட்டூஸ் ஆகுது வேலைக்கு ஆகுது ப்ரோ போட்டுருவானுங்க போல இருக்கு ப்ரோ அருமை ஜோன்ஸ் ஐயா ப்ரோ கருமம் ப்ரோ போயிட்டு அடிக்கடி இப்படிதான் ப்ரோ பண்ணுவேன் முடிச்சிடும் ஐயோ சுனில் சேத்ரி தானே எடுத்தான் ரைட் பட்டுசா எடுக்கிறது பட்டுசாவா Santos will have one further opportunity to Darling. make a substitution Super darling. after this, their latest change. இந்த பாஸ்லாம் தேவையாடா Wide, but he won't reach that one. நம்மளால மார்க் Pass பண்ணிட்டேன் isn't the best. 5 minutes left on the clock. Tries to think it through. Bayer gets his hands on it, and the Victor Bala. Santos nearly finished it off there, but பாத்தீங்களா அவனோட waiting for the whistle. ஏய் தலைவா This looks promising. பாடி Guti கார்மா offside. கார்மாலாம் இல்ல ப்ரோ வன்மத்திலே அலையறாரு இந்த ஆளு நானே பயத்துல விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன் தலைவா Pinches it off him. Santos moments now away from seeing this one out. சூப்பர் வாட்டர் Strong running down that left flank. ப்ரோ இவன் வந்து பிட்ஸ் ப்ரோ It's lovely. Time added on will be 2 minutes. And it's Guti. வேற பாச போட்டுற போறான் ப்ரோ கூட்டி வேற ப்ரோ அவன் And that's been it. பாடி And that is it. The referee has seen enough. ஆடலாம் ஒரு மேட்ச் Santos can finally ஐ ரிமெம்பர் யூ ஓல்ட் have held பினாமினல் on in a difficult watch. ஆமா ப்ரோ ஐயோ தலைவா ஓ 4000 கை 4000 நண்பர்களே மஸ் ஒருவேளை அடிச்சு பிடிச்சி 4000 பிரைம் ப்ரோ வாங்க ஆடுவோம் ப்ரோ அதான் ஒரு மேட்ச் போடுவோம் நண்பர்களே அடிச்சு பிடிச்சி 4000 போயாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தான் இன்னும் கொஞ்சம் போனா 2000 அப்புறம் 1000 அப்புறம் 500 அப்புறம் அபு ப்ரோ இறங்குனாலே பயந்துருவான் எல்லாம் ஆனா இப்ப பாத்தீங்களா நண்பர்களே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒரு லேக் ஒண்ணுமே இல்ல எதுவுமே இல்ல லிட்டரலா ஒண்ணுமே இல்ல மேட்ச்ல வெறும் இது மட்டும்தான் கேம் பிளே மட்டும் தான் இருக்கு சூப்பரா இருக்கு சீரியஸா லைட்டா லேக் இருந்துச்சு ஆனா
டெய்லி கேம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க, பண்ணிருங்க. பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. வா என்ன ப்ரோ, ஆனா இந்த மாசம் டெய்லி கேம் பண்ணிடலாம் சிவம் ப்ரோ. எப்போ அதான் தெரியல சிவம் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு 4ஆம் தேதியிலேருந்து நினைக்கிறேன். 4ஆம் தேதியிலேருந்து ஆயிரும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாமே கொடுத்து முடிச்சுட்டானுங்க. இனிமேட்டு 4ஆம் தேதி ஆயிரும் கண்டிப்பாக. எப்படி குழுவுது? புதிய டாட்டிக்ஸ் விளையாடாம நண்பர்கள். நான் லேப் 22ல இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க இந்த காட்டுறேன் இருங்க ப்ரோ. நான் என் அக்கௌண்ட் விளையாடுறதே இல்லை ப்ரோ. அக்கௌண்ட் என்ன போகுதுன்னே தெரில ப்ரோ. எத்தனை போனா 1000க்குள்ள போனா நமக்கு இது தருவானுங்களோ ஜோன்ஸ் கேமர். முத்து ப்ரோ 1000க்குள்ள போனா நமக்கு இது தருவானுங்களா ப்ரோ? அது 1000 பேட்சா? I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's away we go then. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so Bro, போடலாம் கவலைப்படாதீங்க. to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Wow. Van Basten really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. He's being chased here by an unwelcome guest. Ronaldinho going face-to-face with his great rival. And the whistler's gone for a reckless... Don't sorry. It's not taken him long. Yeah, bye. Booking. Top 1000 baht. Oh, okay. You've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. And it's Bale. Bale, he rises! No, he didn't quite meet it right. Rona. Gamer boy, what is this gamer boy? Opts for safety. Oh, he's been caught on it here. He's through, now is he in? Plenty to aim at here. Hey, bro. Marquinhos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. ஆனா என்ன இருந்தாலும் ப்ரைஸ் இருந்தாலும் Well, I think both teams probably feel Madan, in bro. real risks.
So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. ப்ரோ Well, the ball just didn't ப்ரோ செம்ம ட்ரிபிள் நன்றி Santos clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Bale driving through the middle. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Kukçu is the distributor-in-chief, always looking for movers. So it is still 0-0. Delivered in. Oh, well played, well sorted out. Neither of these two want to come off second best. ப்ரோ இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரக் ஆவறான் ப்ரோ தலைவன் Quicker in transitions like this. That is a great pick out. இந்த இடத்துல He might be in here. Shoots! அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரக் ஆவறான் Portugal! நான் நேத்து மொபைல்ல வரல எனக்கு ஸ்டோரி கேம் ப்ரோ நேத்து சுத்தமா ப்ரோ நேத்து நைட்டு நான் வெளில போயிட்டேன் ப்ரோ நான் கூட வந்திருப்பேன் ப்ரோ The danger was all டைமே கிடைக்கல ப்ரோ we all knew they'd be pouncing நான் on வந்திருப்பேன் any ப்ரோ slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Portugal have taken the lead. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. He's going to be disappointed with that. ரொனால்டினோ மாதிரி வரவே மாட்டாங்க Looking for options for movement. Chance, surely! எப்படி ப்ரோ இவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா ட்ரிபிள் பண்ணிட்டு பழகியே போயிருச்சு சுத்தமா எனக்கு பழகி போயிருச்சு விளாண்டு பழகியே போயிருச்சு And now a sudden chance to counter. And this is can he finish? It's in. கேமர் பாய் ஒன்று நாளைக்கு கண்டிப்பா உண்டு விடுங்க அவ்வளோதானே நாளைக்கு போட்டுருவோம் Behind a simply triggered a collective அழுத்தி determination to hit back and they merit nothing less. And he's stuck. அழுத்தி இப்படி கோல் அடி Laser guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Chance for a shot. Foul. It's a foul. It could be a penalty. வேகம் Well, the referee has given a free kick. ஏய் பெனால்டி ஓய் பெனால்டிடா அது பாக்ஸ் குள்ள விழுந்திருக்க அடல் அவடே Ronaldinho is standing over this one. Yeah, that's such a good position too. Ronaldinho ஓய்யோ ப்ரோ hit the crossbar. He went for the ப்ரோ ப்ரோ சாமா ப்ரோ லிட்டரலா ஓ உளுந்துச்சு அந்த இடத்துல ஒரு சிப் பண்றதுக்கு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ப்ரோ அந்த பட்டன் தான் காணோம் Great defending, strong and determined. Van Basten. Kukçu played out to the left flank, played back in. Ronaldinho. Ronaldinho powering forward here. And that's put paid to a promising move. Kaká! ப்ரோ காஸ்பர் ஆமா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அந்த இடத்துல ஒரு பட்டன் இருக்கும் ப்ரோ அது நான் மறந்து போயிட்டேன் Didn't he? That's very well அது done. நல்லா அடிக்கலாம் அதை வச்சு Not the most convincing of passes. That's tidy. And it's Rijkaard. And here's Cristiano Ronaldo. Vitinha. Bale. Ibrahimovic. And it's Vitinha. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. He's found that Cruyff! Loose ball now. Arriba. Chase on to retrieve. Oh, he's been caught napping. Musiala. டிஃபென்ஸ்ல கொஞ்சம் வீக்கு And it's Kukçu. Knocks it into space. Another pass just keeps it ticking over. டவுன் செய்யா உங்களுக்கு சும்மா Half time.
So it's all square. இந்த அடுத்த மேட்ச் பாப்பாருங்க. For the lack of trying. அழகா சிப் பண்ணி விடுவான் ப்ரோ. L1 கட்டமா L1 முக்கோணமான்னு தெரியல. கரெக்டா பால் இப்படி இப்படி போ. ரொனால்டினோவோடதெல்லாம் சூப்பரா போகும். இப்படி தட்டி விடுவாங்களா? சூப்பரா. இந்த கிராஸ் கேமரா மாறலாம்னு பார்த்தேன். Well, it's been intriguing stuff so far. முடிய மாட்டேன். At the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Santos are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Bale, he's had a fair tumble under that challenge. தலைவர் காலே Well, the யோசிக்கிறார் விட்டுறதுக்கு. infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Cristiano Ronaldo. Vitinha. Yaya Toure. ஐயோ இந்த இடத்துல தான் ப்ரோ பாத்து. Now Van de Ven. It's not an ப்ரோ சத்தியமா வேண்டவென்னா ஸ்பீடே இருக்க மாட்டான் ப்ரோ. அவன் எப்படி வச்சு விளையாடுறான்னு தெரியல. Bale. And he's got his cross in. Van de Ven cuts it out. So Jim, is that Ayyo. telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Ronaldinho takes control of it and he's on the move. Kökçü. Van Basten. Rijkaard. Almost an hour நான் gone. கர்ப்பண்டா இது. Kunde drives forward on the overlap. That's good defending. Defending in numbers. மாடி. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Ronaldinho will not want to lose out here. Not Hey! against the opponent. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got நான் ஏன்னா அவனுக்கு போய் இது போட்டான். stacked against them. Might be danger here. Chance! Goal! பேண்ட் வேண்ட ஹைட் ப்ரோ தரமா இல்ல டிஃபெண்ட் பண்ணுவான். பட் ஆனா ஸ்பீடு இருக்காதே நமக்கு. நம்ம வந்து இப்போ அவருக்கு செட் ஆகும் போல இருக்கு. இப்போ வந்து Wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position I think would probably fluff that, but not this fella. So we have a breakthrough. Now how will things develop? குளிக்கு வர்றா. தலைவா கா பாருங்க. ப்ரோய்ஸ் தலைவன் இறக்கிட்டான் ப்ரோ. We are all square. You score, we score. Yeah, they say that fortune favors the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously ப்ரோ இந்த இடத்துல கரெக்டா அந்த அதுதான் ப்ரோ மேட்டர். உங்களுக்கு புரியுதா? அந்த அந்த இடத்துல அதுல தான் இந்த பாஸ் போடுறாங்க. ராம் ப்ரோலாம் சூப்பரா பண்ணுவாங்க. As a side, they never lost focus despite the setback. And this is thoroughly merited for me. Now they can go one better, possibly. வாவ் சூப்பர். Oh, denied brilliantly. ஒரு I கேம்ஸ் think பண்ணு. he's done great there, both reading it and dealing with it. ஸ்டோரி கேம்ஸ் பண்ண ப்ரோ பண்ணிக்கலாம். கேமர் பாய் பண்ணிக்கலாம். கேமர் பாய் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி தெரியும். எல்லாமே நமக்கு தெரியும். Portugal are looking to go forward now. ஓகே மேடம் நெட் நல்லா இருக்கா? Kunde டிஎன் கேமிங் ஹாய் ப்ரோ. intercepted. That's great positioning, so good from him. Santos do have a chance to counter here. Vitinha. ஐயோ Santos can try it again now. Teremos uma substituição. ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா.
செட் ஆயிருவானு இல்ல, அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அதான் உண்மை ப்ரோ. இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். அதெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ, நாளைக்கு பண்ணிடுவோம் ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அப்பா மேட்டர் ப்ரோ. And it's been taken short. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to Yeah, be but- honest, that's how it should be. It's good pressure, good intensity. Yeah, and if Yeah, they yeah, try to cha. stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. No way through. Can he get on the end of this? பாக்கெட் எல்லாம் It's a decent chance to counter-attack. Now it's Cristiano Ronaldo. And it's Gullit. Great vision. ஏய் Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Puskas. Steaming on. It's Iniesta. ஏய் எப்படிடா It's run loose. Who's going to get there? Rijkaard. Ronaldo. என்னடா திடீர்னு Get on the end of this. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Marquinhos is very much of the non-shall-pass school of defending. Pedri. Board shows there will be 3 extra minutes. Out towards the flank. And it's Pedri. And that interception Hey! was most necessary. He read that really well and stopped it. And that's that. வேலை எல்பியா ப்ரோ, சும்மா போட்டு வச்சிருக்கேன் ப்ரோ, செட் ஆச்சுன்னா விளையாடலான்னு பார்த்தேன். அதில் From a sporting perspective, it lacks a winner. ப்ரோ இந்த டீமை வச்சு 500 மேட்ச் ப்ளே பண்ணீங்கன்னா டீம் அப்படி. ஆமாம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. இல்லை ஆல்ரெடி ஒரு மாதிரி ஒர்த்தாக தான் இருக்கானு. ஜிஜி நைஸ் நைஸ் ப்ரோ. யூ கோ டிவிஷன். அவ்வளோதான், முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ மேட்ச், அவ்வளோதான். மீண்டும் நாளை தான். இப்போ இன்னைக்கு அடி அடின்னு அடிச்சு பறக்க விட்டாச்சு எல்லாத்தையும். செமையாச்சானா சத்தியமா காலி. ஃபைனலாக எப்படியோ 4000 பேச்சு கை. தேர்ஸ்டே வந்து யாரும் வரான்னு தெரில. தேர்ஸ்டே மிகப்பெரிய அப்டேட்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியும். ராம்ரோ புரியுது, பெரிய டாப் ஃப்ரீ டு பிளேயர் இல்லாம பிளேயர் டு வின்னா எப்படி இருக்காங்கன்னு. வா வார்டு வச்சு விளாண்டாதான் தெரியுது எப்படி இருக்கானுங்க. இதே நம்மலாம் கம்மி தான், ஏன்னா இதோட இன்னும் நிறைய பிளேயரு நிறைய இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தானுங்கன்னா சான்ஸே இல்லை ப்ரோ. உனையும் தடுக்க முடியாத போல இருக்கு. இப்படிதான் இருக்கானுங்க எல்லாம். ரொம்ப டாஸ்க் வைக்கிறானுங்க. டிப்ஸா என்னது ப்ரோ ப்ரோ? அது என்ன சொல்றது டிப்ஸ்னா எனக்கு புரியல, எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியலையே. ஸ்குவாட் மட்டும் கரெக்டா செட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ, அதுவே போதும் ப்ரோ, அதுவே கரெக்டா இருக்கும். ரைட் ரைட். இல்ல அவனுங்க சொல்றேன், இப்ப நார்மலா இப்ப நம்மளாலே இவ்வளவு புஷ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா இதோட மொத்த கையெல்லாம் இருக்கானுங்களே. என்ன சொல்றீங்க, எப்படி இருக்கும் அவங்க கேம் பிளே, அவங்க இன்டர்நெட் ஸ்பீடுக்கெல்லாம். ஸ்குவாட் மட்டும் நல்லா செட் பண்ணிருங்க ப்ரோ ஓரளவு, அதுவே போதும். ப்ரோ பிளேயரு வெறும் CS 300 வச்சு டாப் 100லாம் போறாங்க ப்ரோ. போறாங்க ப்ரோ, அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை. போனா சேனல் பிளேயரை வச்சா அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் தான்.
அது ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயரை வச்சு நம்மளால இங்க புஷ் பண்ண முடியல. நானும் மொரட்டு புஷ் பண்ணிட்டேன், முடிய மாட்டேன். கட்டத்துக்கு அப்புறம் முடிய மாட்டேன் ப்ரோ. அட்வான்டேஜ்னு பாத்துக்கிட்டா அவனுங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும். இப்போ அட்வான்டேஜ்ன்றப்போ லிட்டில் பிட் ஹையரா இருக்கும்ல. இப்போ வந்து இங்க ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயர்னா எப்பொழுதுமே பிளேயர் டு வின் இப்படிதான் இருப்பான். டிஃபரன்ஸை புரிஞ்சுக்கோங்க, இப்படி இருப்பான். அப்படி இருக்கப்போ அட்வான்டேஜ் அதிகமா இருக்கும்ல. ஓகே ஓகே ப்ரோ, நம்ம டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிருங்க ப்ரோ. கண்டிப்பா ஃபார்மேஷன் சொல்லிடுறேன். டாப் 100 நைட். ஆமா இந்தியா மேட்டர் ப்ரோ. அவனுங்க ஃபாரின்ல இருப்பானுங்க, நல்லா பண்றானுங்க. டுமாரோ ஸ்டோரி கேம்ஸ் இல்லைன்னா பாய் போட்டுடலாம் பாய். கண்டிப்பா நாளைக்கு இன்னும் எத்தனை மணி நேரம் இருக்கு? ஸோ கதை வேற மறந்து போயிருச்சு. ஸ்டோரி கேம்ஸ்லாம் ஆனா நைட்டு போட்டாதான் ஜாலியா இருக்குமே பாக்குறதுக்கே. அதான் ஸ்டோரி கேம்ஸ் பார்ப்பேன். ஏன்னா நைட்டு நேற்று எதுல விட்டோம்? அதுல தானே விட்டோம். நாளைக்கு போட்டுடலாம் விடுங்க. அப்பு ப்ரோ சாரி ப்ரோ, மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்க இல்ல நாளைக்கு கண்டிப்பா உண்டு. இல்ல கைஸ், லிட்டரலா வில் மேக் ஸ்டோரி கேம் டுமாரோ. அதர் கண்ட்ரி பிளேயர் ஃபுல்லா டவர் லைஃப் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. அது பிரெயின் ப்ரோ, அது நமக்கு தெரிஞ்சதானே. அது எந்த பேசியும் பிரயோஜனம் இல்லைல்ல, அது நமக்கு எப்படியுமே தெரியும். இல்ல கைஸ், நாளைக்கு கண்டிப்பாக அலன் வாக் 2 உண்டு, பார்ட் 2 உண்டு நாளைக்கு. சரியா? உங்க டிஸ்கார்ட் வரேன் ப்ரோ, வரேன். டிஸ்கார்ட் லிங்கா ஆட்டக்கார தம்பி, அந்த டிஸ்கார்ட் லிங்க் போட்டு விட்டுருங்க தம்பி. அனுப்பிச்சு வரேன் டிஸ்கார்ட்ல சொல்லுங்க, நான் பசங்க இருப்பாங்க கண்டிப்பா இது பண்ணுவோம். வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. வந்துடுறேன். நீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு கூட பண்ணுங்க ப்ரோ, பிரச்சனை இல்ல. பை பண்ணு சிவம் கேமிங் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. ஒரு 5 மினிட் லைவ் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். உங்க டிஸ்கார்ட்ல தான் இருக்கு. ஏன் டிஸ்கார்ட்ல வந்து வரேன். எனக்கு வந்துட்டேன். வந்துட்டேன் ப்ரோ. எங்கடா நம்ம டிஸ்கார்ட காணோம்? ஐயோ ப்ரோ, இருங்க ஒரு நிமிஷம். என்ன இது? என் டிஸ்கார்டா இருக்கு. ஓ, இங்கே தான் இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றீங்களா ப்ரோ? என்னடா இது ப்ளூடூத் கனெக்ட் ஆயிருக்கா? இது ப்ரோ கேக்குதா? என்ன சவுண்டு கேட்கல? ஹலோ ப்ரோ, இருங்க வரேன், உள்ள போயிட்டாரு ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. லைவ் முடிச்சிடா? ஓகே ஓகே, முடிச்சிடறேன். சரி கைஸ், ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிடுறேன். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். 598 சப்பா. ஆமாம் ப்ரோ. நன்றி நண்பர்களே. சப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. டிஎன் கேமிங் ப்ரோ டிஸ்கார்ட் லிங்க் உங்களுக்கு இது பண்றேன். அவங்களுக்கு தனியா எப்படி அனுப்பிச்சு விடுறது? நான் லிங்க் அனுப்பிச்சா இதாக மாட்டேன் ப்ரோ. சென்டர் போ வாழ்த்துக்கள். நன்றி ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ இருங்க. என்னோட இது போடுறேன், இன்ஸ்டாகிராம் கூட போடுறேன். டிஸ்கார்ட் எனக்கு என்னன்னு ஒர்க் ஆக மாட்டேன் ப்ரோ. யார் ப்ரொஃபைல் இப்போ நான் இது இந்தாங்க. இருங்க இது நல்லா இருக்கும். இந்தாங்க, இதை ஸ்கேன் பண்ணுங்க. ஸ்கேன் பண்ண முடியுதா? ஃபாலோ பண்ணிடுறீங்களா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்படியே ஒரு மெசேஜை மட்டும் தட்டி விடுங்க.
நைஸ். இன்னும் ஒரு 40 சப்ஸ்கிரைபர் தான் நண்பர்கள். 500 பேர்லாம், சாரி 600 பேர்லாம். இந்த 40 சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணி விட்டீங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். ஃபாலோ பண்ணி விட்டுருங்க. ஓகே ஓகே. டிஎன் கேமிங் நம்மளால யாருன்னே தெரியலையே பேரு. நான் அந்த அளவுக்கு இதுல ஆக்டிவாவே இருக்க மாட்டேன். இன்ஸ்டால வருவேன், அப்புறமேட்டு போயிருவேன். நன்றி 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 சிவம் ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. வாங்க அபு பாய், வாங்க பாய். நீங்க வராமலா பாய்? வாங்க பாய். இருங்க பாய், இந்த லைவை முடிச்சிடுறேன். சரி கைஸ், அப்படியே ஸ்டீம் எண்ட் பண்ணிடுறேன். மீண்டும் நாளை கைஸ். டிஎன் கேமிங் ப்ரோ பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, பாய் அப் ப்ரோ, பாய் சிவன் ப்ரோ, பாய் கேமர் பாய், பாய் பாய் பாய். நாளைக்கு ஸ்டோரி கேம்ல பார்ப்போம். வேற யாரு? முத்து ப்ரோ பாய். அனைவருக்கும் பபாய் கைஸ். பபாய் பபாய் பபாய். ஓகே ப்ரோ. வரேன்.